Next, we will receive a message via video because the lady unfortunately couldn't be here with us today, but she's been here for many Rosetta events, and I know she's very interested in it and has been following a lot of European Space Agency missions. So we now look forward to the message from Brigitte Zypris. She's the aerospace coordinator at the German government. So let's listen in. Congratulations to all of the scientists and engineers that have been involved in making this landing a success. The landing is an outstanding achievement. Nobody knew what kind of conditions the lander would be faced with when it was developed more than 10 years ago. And the unusual shape of the comet has made its landing a particular challenge. Philae can now get on with its important task of conducting scientific investigations. We are hoping for nothing more, nothing less than to find out more about the formation of our solar system. And of course, about water, the most important question, as we could see in the short film about Rosetta ambition. Ladies and gentlemen, I'm very glad that the public has also shared in the excitement of this mission. There has been an immense amount of interest shown, of course, particularly today upon Philae's landing. Millions of people right around the world have been following the landing per live stream. And there has been a large number of events taking place in many different countries. This interest of the international public also shows one important fact. No European country alone can realize a mission of this scale. We can only do it by working together. And that was congratulations from Brigitte Zypris, the aerospace coordinator of the German government. Our next speaker is here on behalf of a gentleman who could not come. He's on behalf of Mauro Del Ambrogio, the vice chairman of the ESA Council at ministerial level in Switzerland. And here to speak on his behalf is Daniel Neuenschwander, head Swiss Space Office, State Secretariat for Education, Research and Innovation. Welcome, and we're all ears. The statement from the State Secretary just received was wow. Wow, and now deliver 4 times thank you in 4 languages. So I will do my best. I think it's not only saying thank you, it's also committing us all together for the future. But let me first say, Rosetta is an absolutely great scientific success, pushing the frontiers of knowledge and demonstrating what ESA, with all its partners, delivers. First mission to get in orbit around the comet. First vehicle to accompany a comet towards the inner solar system, and now we know it, and first successful landing of a man-made object on a comet. Wow. And with the most elaborate navigation techniques and with world-class precision and approach maneuver. I think we cannot thank enough all the engineers and scientists and people working behind this. As it was said, this required a decision. And the decision on Rosetta, we all know, was decided in 1993, launched in 2004. Now we are here. I think there is a lifespan of about 25 years between preliminary studies and the end of the mission lifetime, which is not today, of course. Danke für die Bereitschaft zum Risiko, danke für den Durchhaltewille. Cooperation on Rosetta. Rosetta is a proof of a great cooperation that worked over time and that delivers results. I cannot state it sufficiently enough. Cooperation with 15 European states and partners from the United States, from Canada and Australia.
We can only underline today the value of international cooperation in space, since there is no alternative to cooperation if humankind wants to advance in its exploration of the universe. And we have demonstrated that we, Europe, we are in the first row. So, thanks to all people who dedicated a considerable lifetime of their professional lifetime to Rosetta, and we have the privilege to witness a global premiere today. It is for the first time that we, as we said, we landed on the comet. Thanks to all of you and for your dedication. Let me add one point. There is also the technological and operational challenges which we saw today. And I think it's very important. We can scientifically look back to 4.6 billion years. We can investigate about the oldest building blocks of our solar system, and it will probably help us to answer fundamental questions about the origin of our life. The scientific data that has been collected so far by Rosetta are outstanding, and the mission is already since months as a great success. Merci pour cette moisson scientifique et merci aussi pour l'inspiration pour les nouvelles générations qui a été donnée aujourd'hui. It was said by the German State Secretary Tsipras, we can all do this when we work together. I think it commits all of us, it commits the co-presidency of ESA at ministerial level, and I can only close by grazie per tutti, forza Rosetta, forza ESA. Mille grazie. Daniel Neunschwander, the head of the Swiss Space Office. Our next gentleman that I'm calling up on stage, I remember very well part of his speech ahead of the wake-up call in January. He was the one who quoted some of these iconic TV sci-fi sentences, space the final frontier, or to boldly go where no one's gone before. And I would imagine he will have been as thrilled as myself seeing none other than Captain Kirk tweeting today when the landing was about to happen. But that isn't the only reason why he should be thrilled. His operation played a major role in the success of the Rosetta mission. So we're looking forward now to hearing your words right now. Jan-Dietrich Werner, chairman of the board of the German Aerospace Center, DLR. Thank you very much. I can tell you I'm even more thrilled than you are reading from Chetna. Ladies and gentlemen, it's in fact a real, not only an honor, that's always what is said, an honor and pleasure. I'm really happy. I'm so happy to witness this success, a success of cooperation in Europe, which was said. It's a success of ESA as a whole, but at the same time also at the partners for the FILE, namely ASI, CNES, MPS, and also DLR, and of course NASA. 7 years ago, I entered DLR, and in the first days, I got an explanation of this strange mission, Rosetta. And I'm telling you that story because it's very important. They showed me the instruments, they showed me the lander model at the place where now we have also this control center in Cologne. And I just said, I'm a civil engineer, it's unbelievable. That you cannot think about it, that's not possible. And then I went away. It took 3 years until some of the scientists came back to me and said, Mr. Werner, we are not happy about you because you don't believe in us. And that was not what I wanted to say. I wanted to say that this plan of this mission is so exciting that I cannot really understand that it's possible. Today, you made it possible. Therefore, as Daniel was saying, grazie, merci, thank you very much, and vielen Dank. I want that polo shirt. Wonderful. Well, ladies and gentlemen, not now. We've got a few minutes. Not now. So, jetzt versuchen wir mal die Stimmung aus Darmstadt hier zu übernehmen. Ich hatte Ihnen ja versprochen, dass wir noch den einen oder anderen Gast heute begrüßen dürfen.
Als erstes wird es Professor Dittus sein und dann erwarte ich noch 2 Gäste direkt aus dem Kontrollraum. Professor Dittus, bitte. Es ist schon viel gesagt worden und nicht von jedem. Deswegen da auch noch was sagen. Wir haben noch keine Bestätigung, dass der Heil gelandet ist. Die sitzen da und feiern noch nicht, nimmst du? Dem offiziellen Empfang im Casino, Manu? die Minuten, als die Signale kamen und da war große Stimmung, ich hoffe hier auch. Was denn? Hallo? Wir müssen die Stimmung noch so ein bisschen rübernehmen. Das Problem, das wir haben, ist, die Daten sind noch nicht da, die können auch noch nicht da sein. Deswegen ist die Skepsis im Kontrollzentrum noch immer nicht ganz gewichen. Aber was ich halt schon als Riesenerfolg sehen kann, offensichtlich ist der Länder sauber aufgesetzt, funkt und redet mit uns. Und damit ist eigentlich schon mal ein ganz großes ingenieurwissenschaftliches Ziel erreicht worden. Und man kann sagen, heute ist dann schon Raumfahrtgeschichte geschrieben worden. Also das Ziel ist erreicht und jetzt hoffen wir, dass jetzt gegen etwa 19 Uhr, habe ich gehört, wird mit einem ersten Bild zu rechnen sein von der Oberfläche. So lange müssten Sie sich also noch gedulden oder im Internet das nachverfolgen. So lange dauert die Übertragung und Freigabe des Bildes. Und dann werden im Laufe der Nacht nach und nach eben die Daten vom Länder über den Orbiter hierher zur Erde gebracht und werden wir wahrscheinlich morgen hoffentlich schon ein komplett anderes Bild haben als heute Abend und viele neue, schöne Wissenschaftsdaten. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und für all das Interesse, das Sie dieser Mission entgegengebracht haben und bedanke mich auch dafür, dass Sie die Begeisterung nach außen tragen in die Welt, denn wir haben festgestellt, dass ein großes Interesse weltweit an der Mission besteht. Und da tragen Sie einen großen Teil dazu bei. Vielen Dank und noch einen schönen Abend und das ein oder andere Glas Sekt. Ja. Wie muss man sich denn das Signal vorstellen, das jetzt gekommen ist? Also woraus besteht das? Ja, das Signal ist nur eine Bestätigung, dass die Landesysteme alle angegangen sind. Die können aber nur unter bestimmten Voraussetzungen angehen. Also der Länder muss sauber aufsetzen, damit die entsprechenden Mechanismen auslösen. Also das sind die Retrotriebwerke. Ob die jetzt ausgelöst haben, weiß ich nicht. Aber zumindest ist er verankert auf der Oberfläche und die Tarbunen sind ausgefahren worden. Das habe ich dem entnommen, was Sie gesagt haben. Und damit ist er verankert und steht dort fest. Dann setzen sich die Schrauben rein und diese Signale sind alle da. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, welche da sind, aber es sind einfach nur Rückantworten von Sensoren, die nur dann auslösen können, wenn er aufsetzt. Also es ist noch kein Bild, wir haben nichts gesehen, wir wissen auch nicht, ob er schräg steht, ob er gerade steht. Es wird auch noch andere Bilder geben, andere Informationen, die über die Neigung Auskunft geben, also die Orientierung im Raum, sodass man also dann, ich sage mal, ein etwas konsistenteres Bild kriegen kann. Ob alle Instrumente jetzt noch funktionieren, wird sich in den Laufe der nächsten Stunden herausstellen. Deswegen, ich sage ja, die Skepsis bei den Wissenschaftlern, die wird erst dann weichen, wenn die Daten tatsächlich da sind von den Instrumenten. Das dauert aber natürlich ein bisschen. Das ist normal, also da müssen wir jetzt nicht Sorge Ich habe tragen. richtig verstanden, die Sensoren haben, also sagen, wir sind in Betrieb gegangen, es ist ausgelöst worden. Ja, ist ausgelöst. Es ist aber nicht zwingend, dass er fest steht. Er könnte ja auch rumfliegen noch. Ja, aber dann kann er nicht senden, wenn er umfällt. Denn die Antenne ist nur nach oben weggerichtet, also muss er oben frei haben, was schon wesentlich ist. Also wenn er jetzt auf den Kopf lege, dann könnte er uns nichts erzählen. Okay. Das ist also schon mal eine gute Information. Ja, danke. Ja.